sp3 dehybridization. So one s orbital, 3 p orbitals, and one d orbital. They merge together to form, right, the 5d sp3 d hybrid equivalent hybrid orbitals, which are oriented differently. 3 of the hybrid orbitals are oriented toward the 3 corners of the equilateral triangle. The other 2 orbitals perpendicular to each other. Ikkada okay, s orbital, 3 p orbital, okay, d orbital. S p d orbital వల్ల అవుతున్నాయి. 5 ఆర్బిటాల్స్ వస్తాయి. ఈ 5 ఆర్బిటాల్లో 3 ఆర్బిటాల్లో ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ విస్తరించి ఉంటాయి. ఇంకా 2 ఆర్బిటాల్లో లంబంగా ఉంటాయి. ఆ ప్లేన్ కు లంబంగా ఉంటాయి. సో 3 of the orbitals oriented toward the 3 corners of a planar triangle, the other 2 above and below. This way they are oriented. Right? Character of each hybrid orbital is 1, 3, 1, 5. 1/5 of S character, 3/5 of P character, and 1/5 of D character. This way they are distributed. Right? Then bond angle here, the bond angle between first set of orbitals, that is 1, 2, 3, 1, 2, 3 is 120 degrees. And the bond between the orbital which is oriented perpendicularly is 90 degrees. So 2 types of bond angles will be there, right? So because of the 2 types of bond angle, this molecule is quite unstable, right? So ఇక్కడ 1 s orbital, 3 p orbital, 1 d orbital కలిసి 5 d orbital ఏర్పరుస్తాయి. దీంట్లో 2 సెట్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. ఈ 5ని కూడా ఒక సెట్ లో 3 ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి, ఇంకో సెట్ లో 2 ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. మొదటి సెట్ లో 3 ఆర్బిటాల్ను బాండ్ యాంగిల్ ఆర్బిటాల్ మధ్యలో 120 ఉంటుంది. ఎందుకంటే అవి ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేస్తాయి. ఆ ప్లేన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఇంకా 2 ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. ద బాండ్ యాంగిల్ ఇస్ 90. సో 2 టైప్ బాండ్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అటువంటి మాలిక్యూల్ జనరల్ గా అన్స్టేబుల్ ఉంటాయి. ఎనీవే ద మాలిక్యూల్ ఇస్ ది ట్రైగోనల్ బైపిరమిడల్ షేప్. assumes trigonal bipyramidal shape. మనం రాసినప్పుడు trigonal bipyramidal shape. త్రికోణీయ సూచాకార షేప్. త్రికోణీయ సూచాకార ఆకారంలో ఉంటుంది. త్రికోణీయ ద్విసూచాకారం, రైట్? త్రికోణీయ ద్విసూచాకార షేప్ కలిగి ఉంటుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు PCl5 మాలిక్యూల్, ఫాస్ఫరస్ ఇన్ ది గ్రౌండ్ స్టేట్ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p3 3s2 3p3. So phosphorus in the ground state is having only 3 orbitals with 1 electron. It can form bond. All the d orbitals are vacant here. 3d orbitals. All the orbitals are vacant here. So in the excited state, because phosphorus can form 5 bonds, right? So one of the electron can be transferred to nearest orbital, right? So phosphorus in the excited state will have 3s and 3p and 3d orbital. 3s, 3p and 3d. We extend and transfer to that 1, 2, 3, 4, 5. So it undergoes sp3d hybridization. sp3d hybridization by involving all the orbitals, right? So before it form bonds with the chlorine atom, phosphorus having 5 orbitals, 3 of them toward the 3 corners of the equilateral triangle,
Other two orbitals perpendicular to the plane containing first set of three orbitals. Right? First set of three orbitals, they are oriented toward the three corners of a equilateral triangle. Right? Other two are oriented perpendicular to one. So this way only they form bonds. Right? In this manner only phosphorus form bonds with the chlorine atoms. So chlorine involve p orbital, pz orbital for the bond formation. Right? This way chlorine pz orbital is forming bonds with this. So there are this sigma sp3d p orbital, sigma sp3d p orbital, sigma sp3d p orbital, sigma sp3d p orbital. This is sigma sp3d p orbital. The 5 p orbitals, right? 5 orbitals are formed. Look at the structure. 1, 2, 3. The other one is Cl, 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 and right. This is trigonal, but if we join these corners, we'll get a pyramid. One pyramid, right? So this is another pyramid. So this is a trigonal bipyramidal, right? With the bond angles 120 and 90. Bond angles 120 degrees and 90 degrees. So such molecules generally unstable. They decompose to give PCl3 and Cl2 generally. So this is trigonal bipyramidal structure. Triconia Visucha param. Right? So this is PCl5 molecule.